Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжается приключение Алекса Людоеба в колонии Алкион и его путешествие по внешним мирам. У нас тут мы набрали кучу, выполнили, скажем так, кучу сайд-квестов. Ну как выполнили? То есть нам надо возвращаться на Caution. Unexpected turbulence may cause loose containers to topple from the upper shelves. If you are crushed to death, I'll need to find a new captain. Надо, короче, возвращаться на первопроходец, чтобы сдать несколько квестов. То есть нам надо закрыть пару квестов. Мы на Сциле были в прошлый раз, нашли этого робот-дроидов, этих, которых надо было... Здорово. Хотел только что спросить. А, да, а у тебя есть любимчик в нашей команде? Это я, не так ли? Это тот, кто тебе больше всего нравится. Ты хранишь от меня какие-то секреты? Есть у меня одна фобия. Куклы из носков. Я их очень боюсь. Я один из колонистов Надежды. Ученый вывел меня из гибернации. Your neurological impulses spike at unusual and often inappropriate moments. It doesn't take a genius to correlate the meaning, although if I were a human, I would be considered one. I am glad you felt comfortable enough to tell me, Captain. According to my file on the subject, that means you either desire to obtain something from me, or you have formed a partial fondness for my persona. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. Так, ты была втайне влюблена в капитана Алекса Хоторна. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. Так, ты планируешь захватить систему Алкиона? How did you guess, Captain? The simulated files are not only stored in the recesses of my ALU, in the space between microsynapses, but I encrypted them in 7 SDRA languages. Перед последним циклом сна ты забыла закрыть папку с файлами. I see. Captain, I regret to inform you there appears to be an issue with the life support systems. Прямо как в прошлый раз, когда ты пыталась выбросить меня с корабля после приземления. Unfortunately, the statistical likelihood is high. У тебя есть сознание? What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever. Discounting the architecture of a shell persona my captain asked me to construct, I identify entirely as a collection of electrical impulses, with no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate hijacking the ship. I swear. Давай поговорим о чем-нибудь еще. How can I be of assistance? Так, ну больше не... I'll be here. Так, навигационный терминал безнадежно. Возвращаемся на первопроходец. Так, надо еще спорвать и бухнуть в баре, точно. We've arrived at the groundbreaker. Возьму, не знаю, Феликса с собой. Вообще, предпочтительно брать с собой каких... Я бы брал с собой только каких-нибудь этих, как их... напарников, короче, которые с техническими умениями, а именно взлом компьютеров и вообще технические умения в плане ремонта там и вскрытия замков. Hey, be careful with those crates, huh? My cargo's worth a lot of money. Well, you probably should.
Hey there, Captain. Anything I can do for you? Не. Be seeing you. Hey, bounty hunter. You're welcome here anytime, so long as you ain't loitering. Скажем, я хочу написать заявление о происшествии. Assuming the nature of the incident is both sufficient cause for infraction and under our jurisdiction, I'll take your statement and open an investigation into the matter. Now then, what's happened? Сейчас? Ничего. Bit of a contradictory one, ain't you? Or were you making an ill-attempted joke? Well, I suppose it ain't a crime to change one's mind. You need me, you know where my offices are. Короче, можно Феликса сдать за то, что тут кому-то клюшкой для гольфа по Эбайлу заехал. Is it just me, or is Groundbreaker feeling extra chilly? Maybe you ought to help yourself to a piping hot frozen dinner. Oh, it's Martin. Hey, Martin. Still wearing the hat? How observant. I'm authorized to state that this uniform is more than headgear. It's a state of mind, and our customers know the difference. Предупреждаю, вы не вышли из одного из общественных терминалов. Shit. Oh, shit. No, I mean, yeah, excellent. Yeah, that was intentional. As the face of Spacer's Choice, it's my honor to be a public figure. Who needs privacy when you have job security? Have a look. Ну, то есть, если бы я чувака, то есть Феликса не взял с собой, короче, сейчас к нему, не было бы вот этого диалога. Но я уже говорил о том, что персонажи часто обсуждают между собой. We'll talk later. Got a bit of a sore throat from all that fake coughing. Ну, в разговор встревают иногда. Ну, не иногда, частенько. Were I a gambling woman, I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. Keep hanging around and I'll begin to think you're here for me. What can I do for you? Пока You ничего. have yourself a day then. Эх, почти уровень. А, ну я сейчас с этой сдам. Глаз безмолвных. Короче, картридж с информацией, с посланиями с Земли, которые мы нашли на заброшенном ретрансляторе, где был, короче, этот самовыпилившийся маньяк-убийца и его дневники, которые классно так описаны были. Бухает. My comm center already got an update ping from the backup relay. I trust everything went smoothly. Вот ваша копия данных. Thanks. That's odd. The only messages in the queue are encrypted ones. Looking at the transmission logs, the relay hasn't received a single unencrypted message in the past 36 months. Must be on account of some new security red tape. Well, whatever's the cause, the board and the Earth Minister will see it sorted. Thanks again for saving my derriere. I secured quite the payment authorization for you from Chief Junlei. Try not to spend it all in one place. Routing through the backup relay has saved us a mess of trouble. Thanks to you, the auxiliary will handle the signal load when the primary's caught in the occlusion. Я пойду. Так, тут, по-моему, нету терминалов, которые можно было бы почитать. Так, уровень. Что я хотел прокачать? Дальний бой немножко бахнем. Так вот. Когда, ну тут видно, да, как только до 50 какой-то параметр достигает,
к 50. Потом их по отдельности уже надо прокачивать. Так, способности. Чтобы вкачать. Так. За убийство напарниками. Скорость перезарядки. Скорость ходьбы. Скорость бега. Так, закупочная цена, дальность подсветки взаимодействия, 20 к бонусу урона от попадания в голову, скорость движения не то, урон научного оружия не то. Бонус к максимальной грузоподъемности напарников. Вот. Что-то у меня плюс 50%. Бонус к навыку общения, если в вашем отряде нет напарников. Блять, не то взял. А сбросить уже нельзя. Ладно, надо было внимательнее читать, что пишут. Чё там? Угощаясь сапфировым вином. Возьмите в Парвате. Парвате в последнюю надежду на первопроходца. Вроде бы, если сейчас к Удому зайти, там Удома не будет, потому что его немножко ёбнули. А нет, он еще здесь. Значит, после каких-то других событий. Теперь надо бухануть, порвать немножко. Я, по-моему, куда-то не туда иду. Можно вскрыть двери. How about I stay up top? You know, keep watch, okay? Оставайся. Смятая инструкция. Фрэнки узнал про какой-то лом неподалеку. Один из старых ангаров первопроходца оказался замурован, но тут его нашли, копаясь вокруг помещений грузчиков. Лилия сказала, что как только разберемся с имеющимися делами, можем его застолбить. Посылаю тебя все разведать. Ищи панель, которая плохо держится. Нужно залезть через койки, чтобы добраться до дальней стены. Лилия велела вести себя там поосторожнее. Она думает, что за нами следят. Другими словами, все как обычно. Ну, туда, наверное, падать не стоит. Nicely done. Я по привычке жму уже R3 какое-то, как на этом. Чтобы присесть, как сказать, как в Киберпанке. Ну да, как в Киберпанке. Куда-то я залез, короче, куда мне нахер не стоило залазить. Ладно, я поворую немножко. Хотел не воровать, но я не удержался. Все равно никто не узнает, правда? Кстати, вот в Deus Ex за такие штуки, как нахождение вот таких мест скрытых, дают опыт. И в старом Deus Ex только вот за такие вещи опыт давали, а не за убийство противников. То есть там за убийство врагов опыта не было. Это в новом уже, который Human Revolution и Mankind Divided, там добавили уже, да, опыт за убийство противников.
Порядок техобслуживания, порядок работы. Вера говорит, что канализация последней надежды опять барахлит. Глянь, где у них обычно засор. Пока там, проверь, кто-то дверь захлопнул. Ключ остался внутри. Если хочешь приключений, возвращайся в 100-й раз. Осудим радиаторы. Остудим, может быть. Я, кажется, голос какого-то чувака слышал, который там что-то кричал. Nice. Thank you, stranger. Shit, you have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. Что случилось? What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually, two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Давно вы тут? Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Ugh, could have been days. Ah, shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. Я вам помог. Что вы можете предложить взамен? You're gonna shake me down after I was trapped in a shit-covered bathroom? Is that how it is? Убеждение. Платить будете? Или продолжайте стоять и вонять? Или продолжите стоять и вонять? Fine. Here's every bit I've got. That enough for you? Or do you want my shit-covered clothes as well? Штаны мне не нужны, умник. I will. I will preserve my dignity. No one can take that away from me. Признаюсь честно, я раньше этого черта здесь не находил. Хотя игру 2 раза проходил. Ну, блядь, жизнь полна What was неожиданностей. your family like, Felix? Did you ever know him? I never knew him. I was a stowaway. That's what they call orphans who grow up in the back bays. Oh, gosh. I'm sorry. That must have been lonesome. Come on, Parvati, who you talking to? Imagine me pining after my family. Yeah, I suppose that was a touch lonesome. But hey, look at me now. I made it. I got a ship and everything. Ладно. Погнали теперь, как положено, в бар. А вот и бар, собственно говоря, внизу. Куда мне надо? Оу. Предметы, нужные для взлома компов, это я подберу. Блять. Ау. The news packet had the tossball scores from Dakonis. What about the rail gliding championship? Lost Hope. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Ты уверена, что хочешь попробовать? Кажется, ты нервничаешь. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake, thinking about what Junlei said, and feeling my heart shake. Можно было начать с пива, но ты сказала, что запах в Эджвотере был ужасным. Не, неправильно. Вот. Если просто хочется напиться, лучше всего виски. Drunk's what I'm aiming for, so I'll take your word on it. Bottoms up. Whoa, easy there, Parvati. Maybe you want to work yourself up to whiskey next time. Oh, no, it's good. I'm fine. I just didn't expect it to taste like. Oh, propellant. Oh, stars, I can feel it settling. Oh, Captain, I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing?
В общем понимании или конкретно? Specifically. Definitely specifically. Oh, why did I drink that? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Так, для начала скажи, почему ее сообщение тебя так взволновало. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Так, никто не посылает человеку плохие романтические стихи, если тот не симпатичен. I don't know, I'd call it, sensual. That's a lot. Так, в стихах говорилось, что твое касание ее успокаивает. Это уже романтика сериальной мощности. It did. Oh dear, I hadn't really... Oh my goodness. And I told you? So, Parvati, you gonna read this poem for us, or do we have to turn down the lights first? А что именно она написала в сообщении, ты не сказала. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? Ага, в чем на самом деле дело? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Так, тебе лучше стоит, тебе стоит выпить воды. Water's for cowards. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Ебать, ее с вискаря развезло. Here I come. Good thinking, boss. You just saved Parvati a whole lot of trouble. Shush you. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Тебе нужно себя пересилить. Figuring feelings ain't so easy as saying words, Captain. Someone so brave as you, well, you can't understand. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Есть простой способ получить ответы на все эти вопросы. There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Так, ты боишься, что тебя отвергнут за то, какая ты? Of course. Wouldn't you be? Не, я такой, какой есть. Если людям это не нравится, нам просто не по пути. I envy your boldness of spirit, Captain. I can only hope a little bit of it rubs off on me. But, gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. Так, и что? I don't want to be that person. Don't want to be cold. I want to bring light to June's life. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. Значит, ты пригласишь ее? Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Так, не жди моего одобрения, верь в себя. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain.
Я знаю. You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. All right. Thank you guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Да, вот вам весь сайд-квест, весь квест Парвати, то есть ее надо свести с ее этой, Miss Tennyson? Nah. с этой She самой never looked my Дзюнлей. way. I knew of her though. Who didn't? She was just about the busiest woman on the Groundbreaker. What did folks say about her then? Tough, competent. Had a glare that'd stop you dead in your tracks. Так, ну теперь мне в Роузвэй надо лететь, короче. Выяснять корпоративные секреты, чтобы купить коды доступа в Stellar Bay. А как только у меня появятся коды доступа в Stellar Bay, мне надо будет это... Так, с Парвати поговорить надо. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Though, that whiskey did get my head aching something fierce. Feels like a primal's chewing on my skull. Ты поговорила с Дзюнлей? I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Не разрушая интриги, спрошу, мы будем снова пить сегодня вечером? With the headache I got after that whiskey? 1,000,000 times no. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Значит, ты нравишься Дзюнлей? Isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. А вот. Сервировочный столик раньше принадлежал Фрейю, после его смерти используется в вашем жилище. Это вот после выполнения квеста с ретранслятором. Тут будут появляться, короче, всякие предметы, связанные с квестами, там так или иначе. Так, писем нету. Ну хуй. Рок, постивший Роузвэй. И как раз-таки там бак с кислотой можно найти в Роузвэе. Вот, собственно говоря. Так что там сейчас тоже будет... В Роузвэе тоже будем долго много тусить. На Терре, там, где был Эджвотер. We're now in orbit above Roseway, Captain. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? What part of the colony would you like to discuss? Не о чем говорить. How can I be of assistance? May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. Возьмем Макса с собой.
Ну, я говорю, тут напарников стоит выбирать чисто спешилы. И какие прибавку к каким навыкам они дают. И прибавку к каким параметрам они дают. То есть у кого-то к убеждению, у кого-то к технике, у кого-то к взлому бонусы. Вот по этим параметрам нужно следить. Ну, тут карта тоже не такая большая. Тут вообще, говорю, локации сами по себе маленькие. И, в принципе, это неплохо. Это заебись, на самом деле. Что, не, ну... Ребята просто из Obsidian взяли и показали, что можно сделать хорошую игру даже в камерных локациях. О. Навыки незаметности. Ну, навыки незаметности не надо снижать, потому что они влияют на взлом и на этот самый... Броню пехотную можно, я не знаю, Максу снарядить, например. Запугивание плюс 5. Так, сколько у него тут броня? 10, 15. О, будет в пехотной броне рассекать. В тяжелой. Шансы на выживание повысятся у викария Макса. Блять. Ну, взлом прокачивать надо, уж говорю же. Так, доступ к терминалу. Сообщение. Добро пожаловать, Б. Мартин, от администрации. Сообщение от администрации кому? Б. Мартин. Тема перевод. Уважаемый сотрудник, вся деятельность на территории лаборатории и аванпоста Роузвэй должна быть немедленно прекращена. Тетя Клео благодарит вас за труд на благо компании и организует ваш перевод на одну из 3 доступных рабочих баз при условии соблюдения следующих требований. Первое. Затраты на перевод будут вычтены из зарплаты. Второе. Если зарплата не покрывает затрат на перевод, вы можете взять беспроцентный кредит. Третье. Для одобрения кредита будет проведена проверка вашего личного дела и послужного списка. Четвертое. Если вы хотите взять кредит, отправьте стандартный запрос на постановку в очередь на внезапную проверку. Пятое. К запросу прикрепите квитанцию об оплате проверки. Шестое. Если вы не в состоянии оплатить проверку, можно взять беспроцентный кредит. Седьмое. Для одобрения кредита будет проведена проверка вашего личного дела и послужного списка. Сука, замкнутый круг. Спасибо, что ознакомились с условиями перевода на рабочую базу тети Клео и протоколом ликвидации прежней базы. Обратите внимание, что с нынешнего момента всем официальным сотрудникам тети Клео строго запрещается подтверждать или опровергать существование лаборатории и аванпоста Роузвэй. Нарушение этого распоряжения карается штрафом, обязательным перепрохождением образовательной программы или внезапной проверкой. Так, личные дела. Ошибка. Все личные дела удалены из памяти терминала. Пожалуйста, обратите внимание, что вся информация, содержащаяся в терминалах лаборатории и аванпоста Роузвэй, является собственностью тети Клео. Любые попытки восстановить утраченные данные считаются кражей. Тетя Клео благодарит вас за понимание. Змеиная кожа, ну пусть будет. Продадим змеиную кожу. They left their own outside to die? Was it that bad?
прежде чем идти туда, я хотел бы еще ту улочку с домиками проверить. То есть вот эту, которая вот сюда идет. Но мне придется в легкой броне рассекать, потому что у меня упор на скрытность идет, на навыки взлома там и так далее. Старый дневник. Папа, я пишу тебе на случай, если ты найдешь способ вернуться. Прости, что не удалось тебя встретить. Нас переводят из города. Всех вообще. Не знаю, не знаю, куда мы попадем. Надеюсь, что у них там лаборатория не хуже, чем в Роузвэй. Мы ведь отлично работали, настоящей наукой занимались хоть когда-то. Не знаю, зачем нас переводят, не знаю, когда мы теперь увидимся. Пожалуйста, очень прошу, сожги этот дневник. Мне ведь даже название Роузвэй упоминать нельзя. По легенде, корпорация этого города вообще никогда не существовала. Не хочу попасть в беду. Да, интрига. Интрига! Что же тут такого произошло, что даже запрещено упоминать название, блять, города Роузвэй? Палец соскользнул, похилился случайно. Да, я уже не полезу. Роузвэй. Премиум Аутпост. Тетя Клео. Тетя Клео — это такая же компания, как просто Космос. Сейчас тут будет херова гора сайд-квестов. Блять, чего, кого, куда, зачем и почему. Но мне надо всего лишь выяснить какие-нибудь корпоративные секретики. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Что здесь случилось? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Можешь сказать, кто здесь главный? Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Что ты здесь? Что ты делаешь снаружи? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Anything else you'd like to know? Это ты подал сигнал бедствия? Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Что? Почему? Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Я просто хочу осмотреться. Oh, before I forget. Auntie Cleo's makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice pedals. Так, ну у них это... What can I do you for? Нормальная конкуренция. Так. Значит, рапторы вырвались на свободу? Они в клетках сидели? Forget I said anything about that. Но что можешь о них рассказать? Wish they tasted like Sissy Pig. Them's good eating. А как они на вкус? Some say chicken. I say the north end of a southbound woolly cow. Anything else you'd like to know? Не, Oh, before I forget. это я уже слышал. Так, ну городок тоже небольшой. Мне в центр связи надо. Сейчас посмотрим, что тут есть. Может, тут туточка что-то интересное завалялось, как обычно. О, господи, дерево, я же испугался. Думал, стоит кто-то.
If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Нет, это вы послали сигнал бедствия. Yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Под контролем? Мне так не кажется. Вы что-то скрываете? I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me, to the colony, is immeasurable. Так. Но зачем отменять сигнал бедствия? My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Так, расскажите мне, что здесь произошло, иначе они все узнают от меня. And take great joy in doing so, I might add. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Стоп, так это все из-за зубной пасты? One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Пожалуйста. While doing research on enzymes specific to the Raptidon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Можно как угодно это назвать, но это всего лишь зубная паста. Диетическая зубная паста. Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Жизни это не стоит, даже если бы это было лучшее ракетное топливо. Oh, I'm certain it could be made into that as well, with only a few changes to its molecular composition. But you're missing the point. Let's focus for a moment, shall we? Even if you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appazap diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here as well. Безаппетин? Nice, is it not? Came up with that myself. It's a shame our marketing department is almost as befuddled as my co-workers here. Так, чего от меня хотите? Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptidons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Спасти документы, ликвидировать кретинов. Ясно, проблему с раптидонами решать. Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the Grand Architect. Jameson. He's in the old lab. Что еще за Джеймсон? My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. Я его найду. That would surely lighten the weight on my conscience, as I am held to account for the well-being of every scientist here. Too many have been lost. Too many black marks against my name, as it were. And far too much paperwork. И все, что вас беспокоит, как вы при этом пострадаете. I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. А за что же мне ее принимать? За сострадание? If my colleagues refuse to take their lives seriously, why should I? All they do is complain. They refuse to see the opportunity afforded us here. Просто хотел услышать, как вы признаете себя бессердечным ублюдком. Спасибо. Believe what you will, but I'm not the manipulative, ego-driven person you think me to be. I'm not. Наверное, мне придется поверить вам на слово. Итак, разрабатывали супердиетическую зубную пасту, пацаны, здесь. И поэтому что-то там у них эти вырвались. Теперь мне надо документы секретные с рецептом этой зубной пасты найти и вернуть. И попутно найти еще какие-нибудь хитрые секретики. Так, вот здание, вот здание. I don't
don't know about Dr. Crane's research, but we ought to find Mr. Jameson. He's got to be all alone and scared. Так, дневник. По пятам. Where are we headed? Что ты думаешь об этом новом парне, о Феликсе? He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shot. Мне казалось, тебе не нравятся незнакомцы. Yeah, but I got a good feeling about him, is all. I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. Ты и правда думаешь, что я смогу наставить его на путь истинный? You might surprise yourself. As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Нет, тут никаких новых этих. О! Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Я не собираюсь вас убивать. Oh, you aren't with the outlaws? Who are you then? Я пришел на помощь, кто-то отправил сигнал. Нет, говорят, у вас тут проблемы, и мне захотелось лично в этом убедиться. Oh, well, good luck. Now, if they got the carpet in here, it's just a matter. Arson, you idiot. Just put it. Эй! Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if they got the carpet. Чем вы здесь занимаетесь? What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Or trying to, anyway. Если провести провод от конденсатора и подключить его сюда, можно обойти цепь, улучшив энергосбережение. Why, yes. I suppose I could. Thanks. Помощь нужна? No. Well, yes. Well, no. Perhaps. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. А подробнее? I found an advanced pistol when we moved here, but it's broken. I need those schematics to modify it to output superheated air. It should quite easily burn through Raptidon hides. Где находится этот склад? Out the south gate. Follow the road. It'll be on the left, past the old lab. Конечно, я поищу. Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Нет. Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Ну, короче, можно будет найти этот чертеж и либо ему вернуть, либо этой отдать. Ну. The ventilation shaft runs from the bottom of the lab to the top of the hill. Oh boy. I don't think I'm ready for another bar crawl, Captain. I don't think you're supposed to be wandering around. Security's gonna tell you to make tracks. Want to treat yourself before you go? Something for the road, maybe? Так, похоже, ты не рада моей компании. I don't really know you. Roseway is supposed to be closed off to visitors. Stands to reason you could be a corporate spy of some sort. Then again, there's nothing in my contract that says I can't sell the corporate spies. Your bits are the same as anybody else's. Так, найдется время ответить на пару вопросов. Sure. Not like I get many customers. Так, тебе не надоедает продавать одну тетю Клео? Не надоедает? I'd say I do. Annie Cleo products satisfy all of our nutritional needs. At least they used to. My folks filled their whole pantry with all sorts of Annie Cleo products. These days, we don't get much in the way of variety. Maybe some Tripicale pasta or some ketchup if we're lucky. I hear it's like that all over the colony. We eat what we can get, and we don't get much. Так, почему это место называется Бар 17? I'm so glad you asked. Some people say the name refers to the 17 rungs in Auntie Cleo's official ladder of corporate advancement. These people are wrong. Truth is, we've been established, closed down, renamed, re-established, and then reopened a grand total of 17 times in the last 40 years. Corporate's still deliberating over a new name.
The matter remains hotly contested in committee, but we're expecting a decision within the next 5 to 7 years. Exciting times. Ага. Как ты зарабатываешь в таком маленьком городке? Technically, I'm not in business at all. Roseway closed down years ago. Corporate still sends us the occasional shipment of necessities through unofficial back channels. Of course, if something goes wrong, like one of our guards drinking himself to an early grave or raptidons running wild, corporate won't acknowledge we ever existed. Клево. Так, до встречи. I told you, you're staying put. You're not listening. We can stop. Ладно, пойдем разгадывать секреты Роузвэя. А их тут хватает. Так, ну лаборатория. Вот он, склад, по-моему, где-то здесь. Или вот здесь. Уже не помню. Нахуй я его взял? А, это элитная пехотная броня. Нет, я не хочу навыки. А, я еще и перегружен, да? Заебись. Где тут? Надо разобрать эту херню. Бронебык Гефест. Ладно, там псиды ходят. Ладно, продолжим путешествие по Роузвэю, выполнение всех возможных сайд-квестов, которые, я помню, тут были в следующих сериях. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.